Let's kick off Sri Lanka. Good evening, ladies and gentlemen. We warmly welcome you to the Super League, Sri Lanka's first professional football league. And in the commentary box, I've been joined by Dinesh. Good evening, Dinesh. Good evening, Chana. Subhanallah, priya kridaluli. Hitavutni Super League Taragamalabe. Ada davase tarantam param kiwasda sudahan minna dek taragyak. Good evening, Chana. Subhanallah, priya kridaluli. Hitavutni ada davase Super League Taragamalabe. එක තරගයක් පමණක් පැවැත්වෙන දිනයක් තරගයේ සඳහා සියල්ල සූදානමින් සීහොක්ස් කණ්ඩායම සමගින් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම අද ඒකිනෙකා මුණ ගැසෙන්නට නියමිතයි. සීහොක්ස් කණ්ඩායම මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ මුල් ස්ථාන 3 අතර තමන්ගේ නම රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ 3 වන ස්ථානයේ සිට ප්‍රසාද ලකුණු 13ක් ඔවුන්ගේ නම ඉදිරියේ. ඉන්නතුරු 5 වන ස්ථානයේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම. Yes, and of course, things look very sunny here at the Sugadasa Stadium. Both teams are almost ready to make their way out. And so it's interesting times in terms of where the league is.
another 3 matches to go for every team, and it's almost must win for them to be on the top. The tournament has come to the exciting end now, just with another 3 game weeks to go on. Just about another 2 weeks remaining before the end of all the league matches. So it's a league format, and today 2 strong teams going to face each other. It's going to be Seahawks taking on the Red Star. So Red Star, Seahawks, both teams coming off at the back of a loss, and both teams looked very sharp in the early part of the tournament, but as the last 2 game weeks haven't been their best performance, so 2 losses for them, for each, for Seahawks and the Red Star, coming off a loss. දැනට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියේ තහවුරු කරගෙන තිබෙන බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායම ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු 13කට හිමිකම් කියනවා. ඒත් එක්කම කොලම්බෝ FC කණ්ඩායම ඔවුන්ටත් ප්‍රසාද ලකුණු 13යි. සීහොක්ස් කණ්ඩායමට ප්‍රසාද ලකුණු 13යි. තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් බොහෝ දිනකගේ විමසීම් තිබෙනවා මේ ගෝල් ඩිෆෙන්ස් අවස්ථාව මත නොවේද කණ්ඩායම් වල ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ස්ථානීය තීරණය කිරීමේ කාරණේ සිදුවන්නේ කියන දේ පිළිබඳව. මොකද එහෙම බැලුවාම ගෝල් ඩිෆෙන්ස් වලදී 6ක් බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායමට, කොලම්බෝ FCට 9ක්, සීහොක්ස් 6ක්. නමුත් බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායම කොහොමද ප්‍රථම ස්ථානයේ පසුවන්නේ? ඒ තමන්ට මුණ ගැසුණු ප්‍රතිවාදීන් සමග පැවති තරඟවලදී ඔවුන් ජයග්‍රහණ ලබාගත්තාද නැද්ද කියන කාරණේ නිමිති කරගෙන අය මේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහන සම්පාදනය වන්නේ. ඒ අනුව තමයි බ්ලූ ස්ටාර් ඉදිරියෙන්. දැන් මෙන්න කණ්ඩායම් දෙක පිටියට. Yes, talking about the points table, as Dinesh told, many have been just looking at the points table and asking why is Colombo not on top, because they do have the better goal difference, but as per the tournament rules, it's head to head first. So in that way, Blue Star have defeated Colombo 1-0. Hence, Blue Star is on the top of the table. So everything's buoying up pretty well here. Blue Star on top with 13 points. Colombo, Seahawks, all 13 points here. So Seahawks definitely would love to win this game because they have to restore their lead. They have to come back to number 1 position. Red Star, if they win today, they'll be 12 points. So just 1 point below the league leaders. So Red Star will also try and get a win today. And with the other results going in favor of them, they can also win this league. There is a good chance for them to win this league as well. And there you go, 3 referees all standing, the referee and his assistants, the linesmen all standing. And the team photo, Seahawks playing in whites today. Meanwhile, Red Star in the red and black jersey. Seahawks කණ්ඩායම අද සුදු පැහැති ජර්සියෙන් සැරසී දැන් ඔබ මේ දකින්නේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම රතු සහ කළු වර්ණයන්ගෙන් මිශ්‍රිතව අද තරඟබිමට අවතීර්ණ වන්නට නියමිතයි. කොළඹට අද ඉතාමත්ම වේලි කාලගුණයක් දැඩි උණුසුමක් දැනවන දවසක්. බලමු ක්‍රීඩාවේ උණුසුම සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකටම තවත් තරඟ 3ක් පමණ ඉතිරි වී තිබෙන හැම කණ්ඩායමකටම මේ 7 වන තරඟ අදියර ආරම්භ කරන්නේ අදින්. ඒ අනුව එළඹෙන ඉතිරි තරඟ සියල්ලම ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තරඟවලට පරිවර්තනය වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. කණ්ඩායම් දෙක සූදානමින් තරඟ ආරම්භය සඳහා ප්‍රධාන විනිසුරු සමග. So we're almost ready for the kickoff. And there you see the referees just having a conversation within themselves and all ready now. Seahawks taking their positions on the right side of your screen. And there you go, the Seahawks FC. We'll come back again. Yeah. Mohammad Shan, Chikaro Tashiro, the Japanese player Kanagaraja Sudarshan, Darshan Aliyanage, Mohammad Hasmir, another good player, Hasmir playing forward today. And also Nagur Mir, the captain, Motohiro Kaneshiro, Ponnam Peruma, and Pasindu Kavin, the Udayanga Pereira, the goalkeeper, and Sebastian Pillai, Jesudasan, all making the 11. And their coach, Kenichi Yatsuhashi, who was red carded in the last match. මේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම HM අජ්මීර් එක්කම මොහමඩ් බාඩන් MHM රමීස් කණ්ඩායමේ නායකයා MRM රෙල්හාඩ් NCM රමාන් එක්කම මොහමඩ් හුස්නි ධනංජය විජේසිංහ අබුමේරේ එක්කම මුටාල් ඔලිඩේනි goalkeeper MHM රිස්වි ඇන්ඩ්‍රු දිලක්ෂන්
කණ්ඩෑම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින්ගේ නාමාවලිය කණ්ඩෑමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඉම්රාන් මොහමඩ්. Yes, and talking about the coach of, there we go, the referee is Dylan Pereira, KHS Dylan Pereira, the referee and his assistants, Arshad Indik and PHAV Dias. ඩිලාන් පෙරේරාද තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරන්නට නියමිතයි. So last week, the Seahawks coach was sent off because he was making lots of noise from the sidelines. So that was a match against Blue Star, where Blue Star really defeated in a very good score. They scored 3 against Seahawks. Seahawks usually the team who scores, but in the last game week, it was Blue Star who scored 3 against Seahawks. මේ කණ්ඩෑම් දෙකම 6 වන අදියරේ පැවති තරගවලදී පරාජයට පත් වී තිබෙන කණ්ඩෑම් දෙකක් සමන්ට මුණ ගැසුණු ප්‍රතිවාදීන් හමුවේ. ඒ නිසා මේ කණ්ඩෑම් දෙකටම අනිවාර්යෙන් අද තරගයේ ජයග්‍රහණය අතිශයින් වැදගත්, විශේෂයෙන්ම සීහොක්ස් කණ්ඩෑමට ඔවුන් අද තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ විගස ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ මුල් ස්ථානයට පැමිණෙන්නට නියමිතයි. බලමු කොතනද ජයග්‍රහණය. මෙන්න තරගය ආරම්භ කරනවා හරියටම 5:30 සිට දැන් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. පාලනය රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩෑම සතුව පසුපස කලාපයට පන්තු රැගෙන යන්නේ. அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய தினம் சீஹாக்ஸ் அணியினர் ரெட் ஸ்டார் அணியினர் எதிர்த்து இந்த போட்டியில் களமிறங்கியிருக்கிறார்கள். 7வது போட்டி. இந்த போட்டி இன்னும் 2 போட்டிகள் மீதம் இருக்கின்றது. இந்த போட்டியை விட்டு சீஹாக்ஸ் அணியினர் முதலாவது இடத்தில் இருந்திருந்தார்கள். ஆனாலும் கடந்த 2 போட்டிகள் அவர்களுக்கு சிறப்பாக அமையவில்லை. ஆகையால் இப்பொழுது 3வது இடத்துக்கு பின்தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். ரெட் ஸ்டார் அணியினர் 5வது இடத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நிச்சயமாக 2 அணிகளுமே ஒரு வெற்றியை பெறுவதற்காக இந்த போட்டியில் விளையாட முனைவார்கள். දවසේ ප්‍රථම කෝණ පහරට හිමිකම් කියන්නේ සීහොක්ස් කණ්ඩායම. වම් පාදයෙන් යොමුව ගොලි අභියසේක පොකුරක් බලමු ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකින් සමත්ය ආරක්ෂා කරගන්න. And I think Seahawks, especially after the loss in the last match, they'll come back very strongly in this game because they are the team who were in the top of the table. So they will show who they are and what kind of football they can play. And I think what my mind says is Seahawks are going to come very strongly in this match. So let's see how Red Star can cope up with it. තරගාරම්භයේ මදක් ප්‍රවේගකාරී උණුසුම් තරගාරම්භයක්. පාලනය තමත් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් සතුව සීහොක්ස් නැවත වතාවක් දැල ආක්‍රමණයට සූදානමින්. Now ball with Red Star through the middle. Jesudasan playing on. Now the left winger has few options in the middle, but would cut back. Hasmir coming and interception there. Kanashiro, but ball goes back to Oledeni. This time through the right side, but Seahawks defender comes and puts it away. සීහොක්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා ජපාන් ජාතිකයින් දෙදෙනෙක්. එතෙක්ම ජපාන් පුහුණුකරුවෙක් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. විදේශීය ක්‍රීඩකින් මේ තරගමාලාවට කණ්ඩායම් නියෝජනය කිරීම මේ තරගමාලාවේ තීව්‍රභාවය උණුසුම තවදුරටත් ඉහළ නංවන්නට සමත්. පාලනය තමත් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුවයි. රෙඩ් ස්ටාර් මැද කලාපයේ සිට පන්දු රැගෙන යනවා දැන් ඉදිරි ආරක්ෂක කලාපයට. නමුත් ආරක්ෂා ප්‍රබලයි. රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකින් ඒවර හොඳ පාලනයක් නොවේ. සම්පූර්ණ පාලනයෙන් ගිලිහි ගියා. පාලනය කරගත හැකි පහසුම අවස්ථාවක් අත්වැරදි ඕනෑම බොහෝතක ක්‍රීඩාවක් තුළ සිදු විය හැකියි. Sudarshan passing it on. Kanashiro. A lofted pass by Jesudasan. Chikaro Tashiro. Now ball with Mohammad Shan. Mohammad Shan trying to play on Kanashiro, but the attack fizzes out by the interception of the defense. Again from the back here, Sudarshan. Ball back to him. Trying to play on the long ball, but will go only up to the Red Star player. Again Sudarshan launching the ball forward, but the goalkeeper comes forward and collects it. And that's Mohammad Rizvi of Red Star. රිස්විගේ වමත් යොමු කිරීම
පන්දු පිටින් ඉවතද. නිදහස් විසිකිරීමක් නැවතත් සීහොක්ස් කණ්ඩායමට. ඉතාමත් ඉක්මන් කෙටි පන්දු හෝමාරුවකට මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත්. Darshan Aliyanage trying to play on but can't. Now ball with Oledeni going forward, trying to get to the ball here. Still having hold of the ball, but now ball goes to Mohammad Shan. Mohammad Shan trying to play on Hasmir, but ball goes back to Red Star. Red Star now. Ismail Abumere, a lofted ball, but nicely done there by K. Sudarshan. නැවතත් පන්දුවේ පාලනය රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් සතුව. Ismail Abumere, a very dangerous player inside the box, but now goes for the shot, a lofted one, but not really testing the keeper, goes over the goal post. ගෝලයේ ඉහළ කෙළවර ආක්‍රමණය කරන්නට උත්සාහ කළා. ඒ තරම් සාර්ථක පහරක් නොවේ පන්දු පිටින් ඉවත. සීහොක්ස් කණ්ඩායම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන. දැනටමත් ඔවුන් මුල් ස්ථාන 3 අතර තමන්ගේ නම රඳවාගෙන මේ වන විට බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායමේ සමාන රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම එහිදී දැන් 5 වන ස්ථානයටයි හිමිකම් කියන්නේ. නැවතත් නිදහස් විසිකිරීම. එවර රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. Now ball with Seahawks. Hasmir, but ball now won again by Red Star. Can they put in a cross? But ball goes out. It's going to be a goal kick. Can't control the ball at the moment there. Meanwhile, it's the goalkeeper of Seahawks, Udayanga Pereira on the ball. Chikaro Tashiro alongside. Tashiro now passes it on to Udayanga Pereira, launches the ball. Oh, again, a very disappointing kick that goes all the way out. හොඳ පහරක් නෙවෙයි කිසිම ඉලක්කයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ ගමන් මඟ තුල. පන්දුව කෙලින්ම පිටින් ඉවතට නිදහස් විසිකිරීමක් නැවතත්. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුවයි පන්දුවේ පාලනයේ මේ වන විට වැඩිම නක්නදවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ තරගමාලාවේ 7 වන අදිරේ තරඟ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ හැම කණ්ඩායමක්ම මේ වන විට තරඟ 6කට මුහුණ දී අවසන්. A lofted wrong range shot, but going all the way above the goalkeeper. Again, not testing. I think both teams haven't settled a bit. You can't see a very good rhythm in both sides. Maybe about the 10-15th minute when they started, or when they start giving the passes right, that's when the team gets a good rhythm. So let's see if they can just get the flow of the play. We'll wait and watch. And also, the Red Star today missing Emmanuel Godwin-Eti, the player from Africa. Very good on the ball. He's quite physical. Maybe the Red Star are missing his likes. Meanwhile, Ismail Abumere passes it on. And there you go. At a very vital moment, gives the ball back to the opposite side. ඇති තරම් වෙලාවත් ඇති තරම් ඉඩකඩක් තිබුණා ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවේ පාලනය සඳහා. නමුත් එවර නීති විරුද්ධ අවස්ථාවක්. Yes. Mohammad Hasmir was fouled there. I think he was almost on his way through the flanks. Here we go. The replay. Hasmir going forward. But again, coming from the back, Mohammad Rilhad. A sliding tackle from the back. And that is a foul. Meanwhile, Tashiro on the ball. Chikaro Tashiro launches the ball in, but headed away by the defense of Red Star. Nevertheless, the Seahawks will get a corner. නැවතත් සීහොක්ස් කණ්ඩායමටයි කෝණ පහරක අවස්ථාව.
මීට පෙරත් උතුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණ උන් සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. දැන් බලමු. පහතින් පන්දු යොමු කිරීම සාර්ථක යොමු කිරීමක් නොවේ. කෙලින්ම රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ දෙපා අද්දරට නමුත් පන්දු පිටින් ඉවත. දැන් සීහොක්ස් කණ්ඩායම. පන්දුව මේ ක්‍රීඩකින් කණ්ඩායම් දෙකටම හුවමාරු කර වෙන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. Now Seahawks in a very good position here. Mohammad Khan passing it to Sudarshan. But vital moment, Chikaro Tashiro to the left flank, puts in a ball there, Shan. But anyway, they'll get a free kick in a very important position. It's Tashiro who was fouled. A good position to get a free kick. ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් දැන් සීහොක්ස් කණ්ඩායමට. ආරක්ෂිත ගෝල් කලාපය අභියස සිට දැන් පහර එල්ල කිරීම ඉඩකඩ. 4 දිනකු ඉදිරියෙන් එයට ආරක්ෂාව සැපීම සඳහා සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ අංක 15 මෙන්න සූදානමින්. කෙලින්ම ආවරණයේ පන්දු පහර වදින්නේ පිටින් ඉවත. Hasmi's free kick going above the goal post. But now, there you can see the Seahawks trying to press hard. And we'll go for the replay. Hasmi. That was the shot. Here we go now. Seahawks going for the shot. But goes wide off the goal post. Again, a good position. I think both teams getting into good positions but can't really get the goal. 10 minutes into the game. But both teams still not finding the right rhythm. තාමත් මේ කණ්ඩායම් දෙක තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ නැති ආකාරයක් දක්නට තිබෙන්නේ. පහසු අවස්ථා නිරන්තරයෙන් උන්ගේ අතින් පිළිහියනවා. එවරත් සීහොක්ස් කණ්ඩායම පන්දුවේ පාලනය බාර දුන්නා රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. ක්‍රීඩකින් රසක් අතරින් පන්දුවේ පාලනය සාර්ථකයි මේ වන විට. තනිවම හුදකලා සටනක. Yes, and the play goes down again. It's Dhananjay Vijayasinghe. A very good asset for Red Star on the right flank. Even I think in the last match and the match before, he did his job in the right flank as a winger. And again, Dhananjay Vijayasinghe trying to shield the ball but fouled there by the Seahawks player. It's Nagur Mir who came in with the challenge. Meanwhile, on the ball now, Mohammad Rahman. Mohammad Rahman was the top scorer in the tournament. දැන් නිදහස් පහරක්. වම්පස කෙලවරින් ආක්‍රමණයට ක්‍රීඩකින් පොඩි බැඳිද්දී මැද කලාපයේදීම පන්දු ආරක්ෂා කරගත්තා. Oladeni trying to play on Mohammad Rahman, but ball goes out again. නිදහස් විසිකිරීම රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. එවර පන්දුවේ පාලනය ඒ තරම්ම සාර්ථක නෑ. බලමු නමුත් දැන් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් සතුව පන්දුවේ පාලනය හෙඩ් කිරීමකට නැවතත් නිදහස් පහරකට මෙන් ඉඩකඩ. And Red Star was in a very good opportunity to score there. And now Red Star again through the left side. Plays on. Rahman takes a shot but goes straight to the Anga Pereira. And dangerous player, Mohammad Rahman. Again showing. He got into a very good position there. If he works on his finishing, it will be really good. පන්දු පාලනය මැනවින් ඒත් එකම පන්දු හුවමාරු කර ගැනීම. ඉතාමත්ම කෙටි හුවමාරු කිහිපයකින් මනා පාලනයකට ලක් කර ගන්නා ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Yes, the top scorers in the tournament. Mohammad Rahman with 7 goals. Playing in this match today. You saw he was the one who took the shot. Chamod Dilshan with 5 goals. Mohammad Rahman in top place with 7 goals. And Ismail Abumere, again another Red Star player playing today. He's scored 5 goals as well.
මේ වන විට මේ තරගමාලාවේ වැඩිම ගෝලලාභීන් අතර ඉහළම නම රඳවා ගන්නේ සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ මොහමඩ් රහමන් එතකම චමොත් දිල්ෂාන් ඔහුට ගෝල 5ක් එතකම ඉස්මායිල් අබුමෙරේ ඔහුට ගෝල 5ක් Oladene Dhananjay Vijayasinghe a through ball trying to find Ismail Abumere but Udayanga Pereira gets onto the ball now passing it on again giving it straight to Red Star. Now Red Star going on the counter still going through the left side in a very good position here. Red Star puts in a cross, very good chance here, scores. That's Red Star and that's the top scorer Mohammad Rahman. Yes it is number 7 Mohammad Rahman getting his 8th goal of the tournament. මොහමඩ් රහමාන් අපි ඔහු ගැන සඳහන් කරමින් සිටිය අපමණයි ඔහුගේ මේ තරගමාලාවේ වාර්තා වන 8 වන ගෝලය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයන් මේ ගෝලය තුලම ප්‍රහාරකයන් දෙදෙනෙක්ව තනි කළා වුන්ට නිදහස් අවස්ථාවක් සම්පාදනය කළ දුන්නා. ඔවුන් ඉදිරියට තනිකරම රාණක්සේ ගමන් කළා සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ. ප්‍රබල පාඩුවක් ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් ඉතාමත්ම හොඳින් පාලනය සහ නිසි තැනට පන්දු යොමු කරන්න සමත්කම් දක්වන රහමාන් ඔහුට තිබෙන අත්දැකීම් සහ ඔහු ගෝලය අභියසි දක්වන්නා වූ මනසේ ඒකාග්‍රතාවය වඩා මැනවින් ප්‍රකට කළා. Yes, and Mohammad Rahman just showing why he is the top scorer. Very clinical finish. He got the ball not very close to the goal post, but still, there you go. The defense really, no one really coming to close in. Rahman there. So once you get to the ball, when you see a striker, you try to close him. You go near him, so to make him uncomfortable. But on that instance, you saw no defender really going towards him. පැහැදිලිවම ක්‍රීඩකයන් සිටි කලාපයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කළා. පහරකට ඉඩකඩ ලබා දුන්නා. ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයන්ගේ අතේ සම්පූර්ණ ගිලිහි යාම ඉවර තිබුණේ. ආරක්ෂාවේ ගිලිහි යාම. Red Star. And player going down here. It's Ismail Abumere who was fouled. Seahawks. Then. සෑහෙන වෙලාවකින් පසු පන්දුවේ පාලනය ඔවුන් සතුව. නමුත් නිතරම ඔවුන් තමන්ට තිබෙනා වූ පාලනය තමන් අතින් අතහරින බවක් මේ වන විට දකින්නට පුළුවන් සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ. තරගය ආරම්භ වීමේ ගත වන්නේ 17 වන මිනිත්තුව. Launched ball above. Ball going to Dhananjay Vijayasinghe. Ismail Abumere through the middle. Dhananjay Vijayasinghe still keeps on going, but Tashiro clears it off. And now අභියෝගයකින් තොරයි පන්දුවේ පාලනය මේ වන විට Red Star කණ්ඩායම සතු. Seahawks, a very good team early on. I think the last 2-3 matches, they have been looking a bit off. Not sure why. ඕනෑම කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය පුරුද්දක් බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුයි. නැත්නම් ජයග්‍රහණය ආගන්තුක කාරණාවක් වූ විට ජයග්‍රහණය මුණ ගැසෙන්නට තිබෙන අවස්ථාව සෑහෙන අඩුයි. Seahawks. මැද කලාපයේ සිට පන්දු ගෙනෙනවා ඉදිරියට. හොඳ අවස්ථාවක්. Number 3. Mohammad Shan. Shan still with the ball. Cuts back. Now trying to put in the cross, but good defense there. That was Akmal, I guess. Just putting. නිදහස් වෙස කිරීම නායකයා සූදානමින් Seahawks කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. It was Ismail Abumere. සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවිය යුතු මට්ටමේ ගිලිහි යාමක් කෙවර. සුදර්ශන. ඉවර Red Star ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු පාලනය හිමි.
නිදහස් විසිකිරීමක්. කණ්ඩායම් දෙකම දෙපසට එහෙට මෙහෙට පන්දු යොමු කරගන්නවා පමණයි. රෙඩිගින් අතර හුවමාරුවක් අනිවාර්යෙන් වැදගත්. දිගු පන්දු බාරදීම් වෙත සිහොක්ස් කණ්ඩායමට තරමක් වැඩි අවධානය යොමු කරන ආකාරයක් දක්නට පුළුවන් මෙතෙක් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයට. Red Star. Now, ball with Red Star to the left side, going forward. Dhananjay Vijay Singh again, normally plays on the right, but on that instance, you saw him on the left side. Oladeni passing it on. Mohammad Usman being substituted. Ismail Obumere. We are just waiting for confirmation. Ismail Obumere not really fit now. I think we'll have a change in few minutes. There you go. Seahawks කණ්ඩායමේ ගමන් මග අසරවාලනවා. ඒ මොහොතේදී Red Star ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයා. ඒ අතරතුරදී ක්‍රීඩක ආදේශකයා. Mohammad Usman coming in for Ismail Obumere. I think Obumere did get a knock, so he's a bit injured. Looks very ginger. So there is the change. Mohammad Usman coming in. Mohammad Usman පිටිය තුලට අබුමිරේ පිටියෙන් එපිටට. දැන් Seahawks. අද සුදු පැහැති ජර්සියෙන් සැරසී Seahawks කණ්ඩායමත් ඒත් එක්කම නිල් සහ සමාන රතු සහ කළු පැහැයෙන් ජර්සි සරසාගෙන ඒ Red Star කණ්ඩායම. Ball goes out. And Red Star also a good team who is very attacking always. They try to attack and they try to get goals. So a team like that would definitely try and score more goals. About 20 minutes passed into the game. තාමත් මගේ විශ්වාසය හැටියට මේ කණ්ඩායම් දෙක තමන්ගේ නිසි රිද්මේ වෙත අවතීර්ණව නැහැ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සදාවන් සූදානම් වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Seahawks පන්දුවේ පාලනය ඉදිරියට ගෙන යනවා. පිටින් ඊවත තිබූ පන්දුව රැගෙන එන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් විනිසුරුගේ සංඥාව සමග අතර කරනවා. Ball goes out again. Both teams still not really. There go Oladini. Already passing it on. But Seahawks will get to the ball. කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර සටනක නැවතත් Red Star ක්‍රීඩකින් සතුව පන්දුවේ පාලනය ඒ වතාවේදී ආක්‍රමණය පිළිබඳව නෑ. විනිසුරුට ඒ පිළිබඳව ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. So player down again. And we see some medical attention being given. The medical staff on his way to attend. රටේ පවතින සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව සිට තමයි ඒ මත පිහිටා තමයි මේ තරගමාලාව සංවිධානය වන්නේ. විශේෂයෙන් talking about Seahawks, last match they lost 3-0 with Blue Star, and the match earlier they got a draw against Defenders. I think Defenders also not a team that is really attacking, but still Seahawks did leave 2 goals against Defenders. Defenders up until then I think they haven't really got many goals, but they did score against Seahawks. Maybe the defense of Seahawks is the problem, because they are quite good at attacking, and their defensive setup, something has been changed. That's one thing that we can see.
talking of Seahawks, up until the fifth match, up until the fifth match, the first 4 games, they haven't conceded a single goal. But since the fifth match, it has been like this. So not sure what's the problem. Now a long ball. Ball with Red Star now going forward. Dhananjay Vijay Singh. Mohammad Badran getting yellow card. Dhananjay Vijay Singh is still going forward through the right side. Can he outrun? No, he can't. Ball goes out. And it will be a goal kick. පන්දුවේ පාලනය ඉදිරියට රැගෙන යනවා දැන් Seahawks කණ්ඩායම. ඕනේ තමයි දිගු හෝමාරු දිගු පාස් වලට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද තමත් පන්දුවේ පාලනය වුණ සතුව දකුණු පස කෙලවර ආක්‍රමණයට උත්සාහ කළේ සාර්ථක නැහැ. Now ball with Red Star. And yes, Dinesh, talking about the defense of Seahawks, the first 4 matches, not a single goal conceded, no goals. But after the 4th match, that's the last 3 match, they have conceded twice against defenders, 3 times against Blue Star, and now 1. So it's almost 6 goals in 3 matches. But 4 matches, they haven't conceded a goal. Maybe something has been an issue in their defense, I think. පැහැදිලිවම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ගෝල් ඩිෆෙන්ස් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයින් පෙර වතාවේදීත් අප දුටුවා ඊටමද පහසු අවස්ථාවක් වුණ ලබා දුන්නේ. පැහැදිලිවම ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයින් අතින් සිදුවුණු අතපසුවීමක් ඔවුන් සම්පූර්ණ ගෝලය ආවරණය කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් පසුපසට තිබුණු පන්දු යොමු කරන ස්ථානය ඔවුන් ආවරණය කරන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. ඒ අතරතුර රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක ආදේශකයක් සිදු වුණා. So yes, I think that's the point of the Seahawks. And suddenly conceding lots of goals. Not sure what's the problem in case of their defense. Meanwhile, there is another change. Number 14 coming off. Number 12 coming in for Seahawks. Which means Madhuranga Pereira coming in for Dashna Lianage. Meanwhile, the players take the water break. We are almost at the halfway mark of the first half, and players will take a small water break. They'll get back to the pitch. කණ්ඩායම් දෙක කෙටි සෙසිල් ප්ලන් පානය සඳහා තරගෙන අතර කර තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ පවතින 10 සහිත තත්ත්වයක් එක්ක අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් තරගයේ වාර්තා මෙතෙක් වාර්තා වූ එකම ගෝලය පහසු අවස්ථාවක්. නමුත් ඉන් අනතුරුව තමන්ගේ දෙපා අද්දරට පන්දු පැමිණි විට රහමාන් ඔහු කලබලයක් තොරව ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුක්තව පන්දුව නිසි තැනට යොමු කළා දකුණු පස දෙසින් ගෝලය වෙතටම. Players getting back onto the field. So a match that hasn't had really so much of action. Just few attempts on the goal, both teams. Again, I think it's because of a small break we've had. The match was scheduled to start a week about 4 or 5 days earlier, but then now it's had a small break. Maybe after the break, the players still haven't trained enough within the last few days, and especially with the Christmas coming on. And eventually, I think they will improve. Now, Red Star coach would be very happy with his team's performance. Up until now, they have got the lead. තරගයේ 29 වන විනාඩිය ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත දැන්. ඉතාමත්ම කෙටි හෝමාරු අප දකිනවා රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකින් අද හොඳින් පරිහරණය කරන ආකාරය. මේ තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. ක්ෂණික සහ කෙටි පන්දු හෝමාරු. පාලනය
රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුයි. හොඳ පන්දු බාර දීමක්, හොඳ පාලනයක්, දෙදෙනා අතර හොඳ අවබෝධයක් බලමු එවර නෑ. That's a corner. Is it? Yes, no, it's in fact a goal kick. No problems with it. So that was a very good attempt by Red Star through the left side, cutting across, but still cannot keep the ball in the legs. Meanwhile, Udayanga Pereira on the ball. We take the kick. It's a sunny day here at Colombo. Nice blue sky. පිටියේ මැදටම පන්දු යොමු කිරීම. නමුත් රෙඩ් ස්ටාර් පාලනය තමන් යටතට ලබා ගන්නවා. Dhananjay Vijayasinghe. Oladeni tries to thread in a very good pass to Aman, but cannot on that instance. 15. Yes. Playing quite forward there, Usman. Now Vijayasinghe again. Still cutting across. Switches the play. And now it will be a corner for Red Star. Half an hour into the game now. 30 minutes. But Seahawks have to up their game if they really need to be on top of the table. They were the team who was leading for the good part of the tournament, but towards the end now, looks like they are just fading off. This shouldn't happen for Seahawks. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට කෝණ පහරක්. සෑහෙන ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ. නිසියාකරන් හඳුනාගත්තේ නෑ. පන්දු වෙන රේඛාව පිළිබඳව. Ball goes out. Another throw in. Again, there you see Vijayasinghe just letting the ball deflect from him. Throw taken in by Seahawks. A launch shot. Usman trying to keep the ball in, but can't. උස්මාන් තනි සටනක නිරත වී සිටියා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු සමග. නමුත් ඔහු එවර පරාජිතයි. Seahawks යොමු කිරීම. Lofted ball. Seahawks with the ball. But now Oladeni going forward through the middle. Oladeni does have an option. Goes for the goal. But I think that's a very disappointing shot from Oladeni. Nowhere near the goal. විශේෂයෙන් ඔහු බැලුවා දෙපස්සම තමන් කවුද තමන්ගේ සහයට ඉන්නේ. නෑ එවැනි කිසිවෙක්. ඔහු ඊට පස්සේ තීරණය කළා. වේගවත් පා පහරක් වේගවත් කික් කිරීමකට. Now Vijayasinghe cutting across. Still with the ball, Vijayasinghe. But put out. Safety first by Seahawks defense. Another throw in for Red Star. විජේසිංහ වෙත පන්දු පැමිණි මොහොතේ සිටම ප්‍රතිවාදීන් ඔහුව සෑහෙන ආක්‍රමණයකට ලක් කරනවා. Seahawks. විශේෂයෙන්ම දෙස් විදෙස් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා එකට සම්බන්ධ වී ක්‍රියාත්මක කරන ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ වෘත්තිමය පාපන්දු තරඟාවලිය. Offside. දැන් මෙන්න රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් පන්දුව ඉදිරියට රැගෙන යන්නට සූදානමින්. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවේ පාලනය තමන් ළඟ තබා ගත යුතුයි. ඒ අනතුරු තමයි සියලු දේ කළ හැක්කේ. නමුත් පන්දු පාලනයේදී පන්දු හසුරුවා ගැනීමේදී කණ්ඩායම් දෙකම අද ඒ තරම් හොඳ දක්ෂතා අතර නොවේ. තරඟයේ 34 වන විනාඩිය ගත වන මොහොතේදී ප්‍රකට කරමින් සිටින්නේ.
සුපර් ලීග් තරගමාලාවේ 7 වන අදියරේ තරග අදින්න ආරම්භ කෙරෙන්නේ. Another foul. Super League, Sri Lanka's first professional football league. I think it's a very good platform to the upcoming youngsters to come forward and show their talent, which will of course strengthen the national side. With more talents coming in, we'll have more number of players to select from. So Super League is a very good initiative from the Football Federation of Sri Lanka. මේ ආකාරයේ තරගමාලා සංවිධානය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් කොවිඩ් වසංගතය නිසා ලෝකයක් නතර වී තිබෙන කාල වකවානුවක පවතින දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව තරගමාලාව සංවිධානය වී තිබෙනවා. නිරන්තර සෞඛ්‍ය පරීක්ෂා කිරීම ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන් Seahawks දැන් ප්‍රබල ලෙස තරඟ කරන්න පටන් ගෙන තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ඉවරත් ගෝල රකින්නා වෙත පන්දුව. ආසන්න අවස්ථාවක්. ගෝල රකින්නා අතින් සිදු වුණු ඉතාමත්ම භයානක ගණයේ අතපසවීමක්. නමුත් වාසනාවන්තයි. Yes, and there you go. The defense asking some questions to their keeper. Why did you come out? Why did you leave your line? So those sort of questions do come off. But anyway, no damage done for Seahawks. Now Seahawks, Jay Sudasan launches the ball. Going straight to Rizvi. Seahawks have to really put their passes right. Have to get the ball progression right. And these are things they have to really just focus on. Meanwhile, a lofted shot again. Ball goes out. You can see unnecessary lofted balls and not enough vision when it comes to just passing the ball. These are things Seahawks have to just focus on. And again, Red Star also have the same problem. But one thing Red Star have is they have a goal, so they can afford to play a bit moderately. But Seahawks with a goal down, especially in a very vital stage of a tournament, if they win today, they'll get 16 points, which will get them back to the top of the table. So they have to really focus on how they play. මෙතරගමාලාවේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට නම් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම අද කෙසේ හෝ මෙතරගේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන් මේ වෙනකොට ප්‍රසාද ලකුණු 9කට පමණ හිමිකම් කියන්නේ මේ තරගයේදී ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු අලුත් කරගන්න බැරි වුණොත් සෙසු තරඟ දෙක ජයග්‍රහණය කළත් ප්‍රසාද ලකුණු 13කට පමණයි ඔවුන්ට ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. Jay Sudasan. Ball. A challenge coming from the back. Again. Not a great one. නමුත් ඔබ දකින්න මේ කණ්ඩායම් දෙකම ශාරීරික ක්‍රීඩා කරනවට වඩා මානසිකව ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා යම් උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ නිසා අනවශ්‍ය අවදානම් පවුල් පහරවල් කරා ඔවුන් යොමු වුණ ආකාරයක් දකින්නට නෑ තවමත්. තරමක මහත්මාලීලාවෙන් තරමක විධිමත් පිළිගත හැකි සම්ප්‍රදායකින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. කණ්ඩායම් දෙකම. නමුත් සම්ප්‍රදාය අභිවාහය තාක්ෂණයක් අවශ්‍යයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. බලමු අද ඒ තාක්ෂණය පිටන්නේ කාටද? Seahawks නැත්නම් Red Star? Now ball with the younger Pereira. උදයන්ග පෙරේරා ගෝල රකින්න Seahawks කණ්ඩායමේ. Launching the ball, trying to find the Seahawks attack. Tashiro, Kanashiro going close to the ball, but Usman in offside position, I guess, and yes, he is. පන්දුව තමන් වෙත ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු හොඳ උපක්‍රමයක් භාවිතා කළා. නමුත් ඒ වන විටත් ඔහු offside ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස සලකුණු වී හමාරයි. And also Red Star did substitute off Ismail Obumere, who was the second highest goal scorer with 5 goals. So they'll miss his finishing. And now going forward, Seahawks, can they score? Hasmir
Asmir almost Oh. scoring that, but then again another chance. But Seahawks just horribly making no use of the chance they got. Hasmir did get into a good chance, but he could have passed it to Kanashiro. ඉතාමත්ම කදිම අවස්ථාවක් ගෝල කණුවේ වැදී ගිය අවස්ථාව එකක්. නමුත් ඉන් පසු ක්‍රීඩකයෙක්ගේ පාදයේ වෙතටම පන්දු ඉහළින් පැමිණියා. ඔහුට තිබුණේ නිසි යොමු කිරීමක් පමණයි හෙමින් සීරුවේ හෝ. නමුත් කලබලය ඔහුට එය මගහැරෙන්නට සමත්. ඉතාමත්ම කදිම අවස්ථාවක් මුණ මගහැරෙන්නේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. සමාන සීහොක්ස් කණ්ඩායමට. And Hasmir could have passed to the Japanese player there, Kanashiro, who was right in the middle. But again, things didn't go as per their plan. Now ball with Ponnam Peruma. Ponnam Peruma trying to play on Kanashiro. Kanashiro in the box now. What can Kanashiro do? He passes back. Now goes for the goal. Kanashiro still comes across. Trying to get to the ball. But keeper Rizvi comes forward and just makes sure the ball goes away from the striker. We have passed the 40th minute mark. Another 5 minutes remaining in the first half. Meanwhile, Seahawks put in a cross. Ball just balloons up. Now it will be just a throw. Then පන්දුවේ පාලනයේ වැඩි ගෞරවවලට සීහොක්ස් රුඩකින් හිමිකම් කියන්නට සමත්. තරඟ ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට බොහෝ වෙලාවක් පාලනයේ තිබුණේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතු. නමුත් දැන් සීහොක්ස් කණ්ඩායම පාලනය නිතර තමන් වෙත වැඩිමනක් කැඳවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. මෙවර නම් නිදහස් වෙසි කිරීම රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. සීහොක්ස් කණ්ඩායමට ගිලිහි ගිය අවස්ථාව නම් එය කදිම අවස්ථාවක්. ඉතාමත්ම ආසන්නම අවස්ථාවක්. මෙන්න නැවතත් ආරක්ෂිත කලාපයට පන්දුව කැඳවාගෙන යන්නේ. මේ කලාපයේදී ප්‍රහාරක වගේම ආරක්ෂක කණ්ඩායම් පවා කිසිදු කලබලයකින් තොරව හැසිරිය යුතුයි. නැත්නම් ඔවුන් අතින් වරදක් සිදුවන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි බොක්ස් එක ඇතුලේදී. ඔබ දන්නවා එවැන්නක් සිදු වුණොත් පෙනල්ටි අවස්ථාවක්. Anyway, now another throw in. Red Star take the throw in fast. And reflection. Now puts in the ball. Oladeni still with the ball. Goes for the shot. Oladeni. But goes wide of the goal post. තරමක පසුපස කලාපයේ සිට විශාල පාරකට උත්සාහ කළේ. දන්නවා විශේෂයෙන්ම ගෝලයේ ඉහළ කෙළවර අන්ත දෙක මේ කලාප දෙක ආක්‍රමණය කළ හැකි නම් කෝණිකව ගමන් කරන පන්දුවකට සම්පූර්ණයෙන්ම ගෝල රකින්න මුලා කළ හැකි. ප්‍රථමාර්ධය නිමා වන්නට ඔන්න මෙන්න කියා තිබෙන මොහොතක තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සීහොක්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් 1-0යි දැන් ලකුණු සටහන. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය සංවිධානය කරන ලංකාවේ පැවැත්වෙන විශාලතම ප්‍රථම එකම වෘත්තිමය පාපන්දු ලීග් තරගමාලාව. And now Red Star player just caught while going on the attack. Meanwhile, looks like player still down. He's been given some medical attention there. Again, medical attention have been called on. ඔහු සෑහෙන පීඩාවෙන් හිතනවාට වඩා ගේ පාදයේ යම් වේදනාවක් සෑහෙන වේදනාවකින් ඔහු පෙළෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Yes, it's Mohammad Rilhad on the floor.
ඔහු සෑහෙන පීඩාවෙන් ප්‍රධාන විනිසුරුකයේ අධීක්ෂණයේ යටතේ දැඩි ලෙස මේ නිරීක්ෂණය කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. And Real has now just been escorted out. Looks like he's in so much of pain. We are in the last minute of the half time. Mohammad Rahman is just inquiring if it's a throw or is it a drop ball. Drop ball? Seahawks. දකුණු පස කෙළවරින්ම ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ සැකසී තිබෙන හොඳ පන්දු හුවමාරුවක් පවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මෙහා අන්තයේ සිට බලමු කාටද පන්දුවේ බාල් පාලනය බාර දෙන්නේ පහරක් සඳහා. ගෝලය වෙතටම පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් මධ්‍ය කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්ට පන්දුව ලබා දෙන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. පෙර වතාවේදී රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ගෝලයක් වාර්තා කළේ ඒ තාක්ෂණය මත පිහිටාගෙන. Yes, and again a very good opportunity for Seahawks goes begging there. They looked in a very good position, but again he just went for the shot amidst 2-3 defenders just shielding him. Just should have gone to the play in the middle, but nevertheless the ball goes out. 4 minutes at a time given in the first half. තත් විනාඩි 4ක තවත් අමතර කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා ප්‍රථමාර්ධය නිමා කිරීම සඳහා. සමබර පාලනයක් දැන් කණ්ඩායම් දෙකම පෙන්눔 කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Seahawks එවර අනවශ්‍ය බාධා කිරීම නිසා නිදහස් පහරකට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා Seahawks කණ්ඩායමට. And there you go, another free kick for Seahawks, but this time in a very good position. They can go for the goal. Hasmir quite good with those free kicks. Can he deliver one just in an interesting position so they can score? That's a big question. Hasmir over the ball. ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් දැන් ප්‍රධාන ආරක්ෂක කලාපය ආවරණය කිරීම සඳහා ගොඩ ගන්නට ගත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. දැන් පාලනය රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුව. පිටියේ මධ්‍ය කලාපයට පන්දු යවුව. හොඳ ආරක්ෂාවක්, හොඳ තර්ජනයක්, හොඳ ආක්‍රමණයක් ඉවර දක්නට තිබුණේ. පසුපසින් පැමිණ වම් පස දෙසින් ආක්‍රමණයට. There you see again. Just fouled. Kick goes to Red Star. Red Star. සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ පන්දුව වුණ අතින් ගිලිහි ගොස් තිබුණා. මුල් මේ තරගයේ ආරම්භ වී මුල් මිනිත්තු කිහිපය තුළ පන්දුවේ වැඩි පාලනයක් තිබුණේ, වැඩි හුවමාරුවක් තිබුණේ Red Star කණ්ඩායම සතුව. නමුත් දැන් Seahawks කණ්ඩායම තමන්ගේ පාලනය තබා ගන්නවා. නමුත් ගෝලය අභියසට පැමිණි විට ඔවුන්ගේ අතින් අතපසුවීම සිදු වන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි 1-0ක් වශයෙන් තවමත් පසුපසින් Seahawks කණ්ඩායම. Oh, Kanashiro goes for the goal and scores! Kanashiro getting the goal back for Seahawks. It was a great bit of finish, and there you go. That's what Dinesh we were talking. When you pass the ball, you'll get the goal. Kanashiro සෑහෙන වෙලාවක් උත්සාහ කළා මෙවැනි පහරක් වෙනුවෙන් ඉඩකඩ සකසා ගැනීම සඳහා. ඔහු හොඳින් ස්ථානගත වුණා. පන්දුවේ පාලනය ලබා ගත්තා. 1-2 කෙලිම පන්දුව ගෝලයේ වෙත යොමු කළා.
දැල රකින්න ඉදිරියට පැමිණියත් කන්ෂිරෝ ඉතාමත් හොඳ ගෝලයක්. And there you go. Kanashiro now 4 goals in this tournament. And that's the end of the first half. At the dying moments, almost the last kick, Kanashiro getting the goal for Seahawks. And now the second half will be much more interesting with both teams in balance. Let's see how it goes off. තරගේ ප්‍රථමාර්ථය නිමාව දකින විට කණ්ඩෑම් දෙකම එක් ගෝලය බැගිට ලබාගෙන ප්‍රථමාර්ථය අවසන් මිනිත්තු ගතවන මොහොතේදී තමයි Seahawks කණ්ඩෑම් සමත්කම් දක්වන්නේ. දැන් පළමු වර්ධය නිමා කරන තැනදී තරමක් මානසික නිදහසක් සහිතව එකට එකක් වශයෙන් ලකුණු පූර්ව සකස් කර ගැනීම සඳහා. And also yellow card for Badran. Mohammad Rahman and Motohiro Kanashiro scoring goals for Red Star and Seahawks respectively. 15 වන සහ 45 වන මිනිත්තුවලදී ගෝල වාර්තා වීමත් සමගම තරගයේ දැන් ප්‍රථමාර්ධය අවසන් 1-1 කණ්ඩෑම් දෙක කරට කර සටනක පන්දු පාලනයේදී කණ්ඩෑම් දෙකම එක හා සමානව ඒත් එක්කම පහරවල් එල්ල කිරීමේදී තරමක් ඉදිරියෙන් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩෑම ඔෆ්සයිඩ් වීම් දෙකක් කණ්ඩෑම් දෙකම එක බැගින් yellow cards එකයි ඒ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩෑමට. නමුත් රෙඩ් කාඩ් අවධානමක් තවමත් මේ කණ්ඩෑම් වෙත මතුවී නැහැ. Yeah, nothing much to separate both teams. Both teams just scoring 1 goal each, and also ball possession almost similar. And that's it. That's the coverage of the first half. Join us in 15 minutes of time for the live coverage of the second half. Thank you. Daddy.
kickoff Sri Lanka. Let's kick off Sri Lanka. Yai, can you tell yai?
Sri Lanka. Minutes of exciting football. In the first half, we had 2 goals, one from Seahawks, one from Red Star. So in the second half, we'll see, can any other team get the winner? Can any other team get above forward the other team? ප්‍රහිතවතුනි නැවතත් ඔබ සජීවීව කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගන පරිසරය වෙත අද සුපර් ලීග් පපන්දු තරගමාලාවේ 7 වන අදියරේ තරඟ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව සීහොක්ස් කණ්ඩායම සහ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම අතර ඉතාමත් තීරණාත්මක ප්‍රථම තරඟ වටේ නිමාව දුටුවා කණ්ඩායම් දෙකම 1-1 ලකුණු පුවරුව. දැන් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම දකුණු පස සිට වම් පසින් සීහොක්ස් කණ්ඩායම සුදු පැහැති ජර්සියෙන් සැරසී සීහොක්ස් කණ්ඩායම අද තරඟ බිමට අවතීර්ණවද්දී කළු සහ රතු වර්ණයන්ගෙන් සැරසුණු රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම තරඟ බිමේ මෙන්න සීනු නාදෙනුවත් සමග නලාහන නාදෙනුවත් සමග තරගය ආරම්භ කරනවා. දෙවන අර්ධය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පාලනය සීහොක්ස් සතුයි. Ball with Seahawks. Tashido
Going forward now, trying to find a winger. Seahawks in a very good position. Cuts across, puts the ball in. Can they get the goal? They cannot at the end. Almost a goal there. Shan just heading it in, but Rizvi, the keeper, gets to the ball. හිට් කිරීම තුලේ තරම් වේගයක් තිබුණේ නෑ. තරමක් වේගයෙන් විද්දානම් දැල තුලට පන්දුව මීටර සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් කරා යා හැකිව තිබුණා. සාර්ථක ආරම්භයක් දෙවන අර්ධයේදී Seahawks කණ්ඩායම. නැවතත් උපක්‍රමයක් හැටියට ඔවුන් වම්පස පසුපස කලාපයේ සිට පන්දුව වම්පසට දෙසට යොමු කරමින් ඉන් අනතුරු ගෝලය ආක්‍රමණය කරන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Nashimoto. වේගවත් පහරක් ආවරණය කරගත්තා පමණයි. මොතින් අනතුරුවේ පහරේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ වෘත්තිමය සුපර් ලීග් තරගමාලාව හැටියට මේ තරගමාලාව නම් කර දෙන්නට පුළුවන්. 7 වන තරගාදීර දැන් ක්‍රියාත්මකයි. Rizvi passing it on to Andrew Relaction. Andrew Relaction on the ball will pass it on again to Oladeni. Oladeni gives the ball back to Ponnam Perama. Now Ponnam Perama passing it on. Ball with Seahawks. Nagurmir, the captain, passing it back to Ponnam Perama, but the defender has been fouled there. කණ්ඩායම නායකයා දැන් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම පන්දු පාලනය තමන් සතු කරගෙන පිටි මැද කලාපයට පන්දු යමු. Seahawks වෙත නැවතත් කෝණ පහරකට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා. දැන් Seahawks කණ්ඩායමට පළමු තරඟාර්ධයට වඩා තරමක් විධිමත් තරඟ සැලැස්මකට අනුව තරගයට නිරත වී සිටින ආකාරය දකින්නට පුළුවන් Seahawks කණ්ඩායමෙන්. Putting across there, but nicely defended out by the Red Star defense. Headed out. Ball back to the Seahawks. Trying for a throw in here. Kanashiro trying to play on his teammate. And ball still with Seahawks. Seahawks going straight. Now through the left side. Ball still with Seahawks. Kanashiro in the middle. Now passing it on, puts in a cross, but a weak cross that goes straight to the captain, Mohammad Ramis of Red Star. Oh, nicely done. Now Red Star going on the counter. They have quite a few men forward going. Now left side. Nicely dribbled here. Red Star, Seahawks, both teams showing potential. පහසු අවස්ථාවක් වුණාතින් ගිලිහි යන්නේ. ඔන්නද සටන් කාමිත්‍යකින් පන්දුව ලබා ගත්තා. ඒ අනතුරු හොඳ පාලනයක් තබා ගත්තා. නමුත් අනවශ්‍යම මොහොතක පන්දු පාලනය වුණාතින් ගිලිහි යනවා. Seahawks කණ්ඩායම. පසුපස ප්‍රධාන ආරක්ෂකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි ඔවුන් රඳවා තිබෙන්නේ මේ වන විට. ප්‍රහාරය තරමක් දැඩි කොට තිබෙන ආකාරය Seahawks කණ්ඩායම දෙසින් කෙසේ හෝ ගෝලය මේ අර්ධයේදී තමත්න ඉක්මනින් ගෝලයක් ලබා ගැනීමේ අධිෂ්ඨානයෙන් නොන් සටන් කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට තරගමාලාවට යම් බලාපොරොත්තුවක් ඉතිරි කර ගන්නට නම් මේ ලීග් ඇෂුරෙන් බවට පත්වීම පිළිබඳව ඔවුන් අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. මොකද දැන්ටමත් ඉහළම ලකුණු ලාභයෙන් ප්‍රසාද ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ 7 වන තරගයේ අද ආරම්භ වන්නේ. ඒ අනුව රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු 9ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතිරි තරග තුනම ජයග්‍රහණය කළත් ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 15යි. මේ මොහොතේ හැටියට ඔවුන්ට ඒ තමයි උපරිම වශයෙන් කළ හැක්කේ. ඉන් අනතුරු ඔවුන්ට යැපෙන්නට සිදුවන්නේ ඔවුන් එහෙම කළත් යැපෙන්නට සිදුවන්නේ සෙසු කණ්ඩායම්වල ප්‍රතිඵල සටහනත් එක්ක. එලෙස වන්නටවත් මේ තරග තුනම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළ යුතු නිසා මේ තරග අතිශයින්ම වැදගත් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. Seahawks. පසුපසට පන්දු රැගෙනවා. Jay Sudasan. Avishka Kavindu. But leaves the ball out. And guess now Seahawks in 13 points. So with the 13 points, if they can get
this win, they'll be on 16, they'll be on tabletop. Meanwhile, if Red Star win today, they'll go to 12 points. Then the other two matches, if they win, they'll 15, then 18. They can get up to 18 points. So 18 points is almost enough for them to win if the other teams lose one match each. So let's see. අද නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙකටම සුවිශේෂී තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ජනා කිව්ව ආකාරයට ප්‍රසාද ලකුණු 18ක් කරා ගමන් කළ හැකි. මේ තරගයේ මේ ඉදිරි තරග තුනම ජයග්‍රහණය කළොත් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. ඒ වගේමයි සීහොක්ස් අද මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් ප්‍රසාද ලකුණු 3කින් ඕන් ඉදිරියට යනවා. 16ක් ඔවුන්ගේ නම් ඉදිරියේ සලකනවා. ඒ වුණොත් ඔවුන් තමයි දැනට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගන්නා කණ්ඩායම බවට පත්වන්නේ. Yeah, but oh, that's another good header. Again, I think Red Star is having a very outside chance because the other teams have already 13 points. So they have to lose 2 of the matches for Red Star to be on top, because if Red Star win 3 matches, they'll get 9 points, which will only take them for 18. So if the other teams win 2 matches, they'll automatically be in 19 points. So it's a bit hard for Red Star, but Seahawks have a very, very good opportunity to win this league. So let's see how it goes. ඕනේ තහවුරු කර ගැනීමට නම් අද සීහොක්ස් කණ්ඩායම පළමුවෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. මෙතන තමයි උන්ගේ කඩයිම. එනිසා කණ්ඩායම් දෙකටම තීරණාත්මක තරගයක්. කොනුසුම් තරග මෝනුවරකට අවසන් මිනිත්තු කිහිපයක් ගමන් කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. රෙඩ් ස්ටාර් ගෝල් රකින්න දැන් පන්දුව ලබා දෙනවා. Risvi. හොඳ ආවරණයක්. නොත් සුරක්ෂිතයි තවමත් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකින්. තරගයකදී එක අතපසවීමක් මෙවැනි කනපිට පෙරළන ප්‍රධාන සිදුවීම විය හැකි. හැන්ඩ්බෝල්. ඔව්. Now ball with Red Star. Mohammad Rahman again. You can see there the pass going straight to the opposite player, but now Seahawks going forward. Sliding tackle comes in and just fishes out the counter attack. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමේ පෙර වතාවේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතර සිදු වූ ඝට්ටනය එසේ නොවන්නට මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 6-7 දෙනෙක් ඉදිරි ආරක්ෂක වලල්ලේ ප්‍රහාරය සඳහා සූදානම්ෙන් සිටියා. තිබුණු කදිම අවස්ථාවක් ඔවුන්ට ගිලිහි ගියේ. And now Ponam Peruma. Ball still in play. Seahawks can do something from here, can they? But ball goes out. Nagur Mir trying to go behind it, but leaves the ball out. Now the captain armband with Subhas Madhushan. දැන් පන්දුව රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුව. හොඳ වාර්දීමක්. මනා පාලනයක්. හොඳ රිද්මයක්. Oladeni. Now ball with Mohammad Rahman. Passing it on here. Ball given very cheaply to Seahawks, but Oladeni will intercept it. Mohammad Rahman. Mohammad Rahman passing it on to Ali Hassan. Ali Hassan back to Mohammad Rahman. Good bit of passing here from Red Star, and there you go. Just tried for a hard pass. He should have just gone for an easier pass there. පහසු අවස්ථාව නොනතරම් තිබේදී අසිරුම අවස්ථාව තෝරා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අසිරු අවස්ථාව තෝරාගත්තා කියලා අමතර ප්‍රතිඵලයක් නොමැති මොහොතක විශේෂ වාසියක් නොමැති මොහොතක වෙන උත්සාහය ඒ තරම්ම හිතකර කාරණාවක් නෙවෙයි. පාලනය Taman වෙත තබා ගත යුතුයි. Oladeni. Oladeni still with the ball. There you go. First pass, very easy one to Badran. He should have passed it earlier. And now that's a very good pass from Red Star. Now into the box here. Mohammad Usman. Ball still with Red Star, but
ball snatched by Seahawks now. Another sliding tackle puts the ball away. නිදහස් විසිකිරීම Seahawks කණ්ඩායමට. දැන් සෙවනලි ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිගුවන හැන්දෑව නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සුවදාස පිටියට. හොඳ පාලනයක්. Mohammad Hasmir passing it on here. Oh, hide boot, but Subhash Madhushan can't get to the ball. Meanwhile, it's just going to be a goal kick. In fact, a corner. Yes. කෝන පහරකට ඉඩකඩ Seahawks කණ්ඩායමට තරගේ 56 වන විනාඩි ගත වෙමින් පවතින්නේ. Seahawks can't afford a draw here. They need a win for them to be very strong in the tournament. Seahawks goes for the goal and going above the goal post. Just right in front of the goal post there. Missing it. එදිරි ක්‍රීඩකින් රෑනක් නැදී සිටිය නිසා ඉහළින් තමයි පහර තෝරාගත යුතුව තිබුණේ. කේටි අතපසුවීමක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. නැවතත් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකින් සතුව පන්දුව. නමුත් අවධානම් ආරක්ෂිත කලාපයේ පන්දුව තවමත් තිබෙන්නේ. රෙඩ් ස්ටාර්. මේ ක්‍රීඩකින් අතර නිතරම යම් එකඟතාවයන් ගිලිහි වැටීම. එක පන්දුවක් වෙත ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්කින් අනතුරුව වුන් දෙදෙනා කල්පනා කරනවා කවුද පන්දුවේ පාලනය නතර කරගන්නේ. මේ අවබෝධය සැහැණ වැදගත්. Ball with Seahawks going forward. Seahawks again. A foul committed there. නිදහස් පහරකට ඉඩකඩ දැන්. පවතින සෞඛ්‍යරක්ෂිත ක්‍රමවේදය යටතේ ඉතාමත්ම නරඹන්නට තිබෙන ඉඩකඩ ඉතාමත්ම සීමිතයි. නැත්නම් මෙවැනි තරඟ සඳහා මීට වඩා සහභාගීත්වයක් ලැබෙනවා තරඟ දැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන්. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව. ඒ නිසා තමයි තරඟයේ එලෙස නරඹන්නට හැකියාවක් නොලැබෙන සියලු දෙනාට මේ සජීවී තරඟ අත්දැකීමක් නිර්මාණය කර දී තිබෙන්නේ. Now Seahawks again was in a very good position but can't score. Ball launched up. Kanashiro in the middle. Ball with Subhash Madhushan. Subhash Madhushan trying to play on Kanashiro, but he can't get to the ball. Meanwhile, Seahawks going forward. Now Red Star snatching it. Mohammad Rahman just trying to kick the ball away, and in the process getting throw in for Seahawks. And you can see, I think the second half is much more improved. Both teams retaining the ball very well, and we can see good rhythm in terms of passing. So these are good signs. So let's see how this match pans out further. Tashiro passes it on. Now going forward, Ponnam Peruma. Ball goes out. අර පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට මම අසීරු අවස්ථාවම තෝරා ගන්නට ගන්නා උත්සාහය දකුණු පස කෙළවර නිදහස්. ආරක්ෂිත ක්‍රීඩකයාගේ උපක්‍රමයට සම්පූර්ණයෙන්ම හසු වුණ ප්‍රහාරකයා. හොඳ ඥානාන්විත බවක් ඔහු පෙන්නුම් කළේ. Resvino on the ball. Red Star getting back to the ball now. It's almost a do-or-die game for Red Star, because if they lose today, there's no chance for them, no real chance for them to really win the league. Mohammad Rahman again trying to play on the 1-2, but Mohammad Rahman and the winger not having good communication within themselves. කෙසේ වෙතත් කෝණ පහරකට අවස්ථාව
ඒ රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයින්ට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 5 වන ස්ථානයේ වුන් මේ වන විට පසුවන්නේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම. පිටියේ නිවත නැවත තවත් පන්දු 1-1යි කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල වාර්තා කළේ පළමු අර්ධයේදී. ප්‍රථම ගෝලය වාර්තා කළේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම. ප්‍රථම අර්ධය නිමා වන්නට ඕන්න මෙන්න කියා තිබියදී අවසන් මිනිත්තුවේදී ගෝලයක් වාර්තා කළා සීහොක්ස් ක්‍රීඩකයින්. දෙවන අර්ධයේදීත් කණ්ඩායම් දෙක තරමක් සමීප අවස්ථා නිර්මාණය කරගත්තා. නමුත් ඉවර බලමු හෙඩ් කිරීමකට ඉඩකඩ සාර්ථක නෑ. පන්දු පිටියේ නිවත. A very good chance there for Red Star, almost trying to hit. And ball goes above the goalkeeper. Meanwhile, Udayanga Pereira back, trying to take on the kick. And as I told, Red Star have to win this game to have some sort of chance to win the league. Meanwhile, the Seahawks can't afford a draw. I think as things stand now, it's just a draw. 1 point is not enough for them to really challenge Blue Star or Colombo FC. And now there you go, going straight to the goal there, Mohamed Rahman. But Udayanga Pereira just being vigilant, focused, and gets the ball. Udayanga දැනන් සිටියා මෙවන්නක් විය හැකි ඒ නිසා ඔහු හැකි ඉක්මනින් තමන්ගේ නිසි ස්ථානය හොයාගෙන ගියා මේ බලන්න. ඔහු සෑහෙන වේගයෙන් ගියා තමන්ගේ ගෝලය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. ඔහු දැන සිටියා මෙවැනි පහරක් එල්ල විය හැකි බව. ඉතාමත් හොඳින් පහර එල්ල කළා. දෙදෙනාම දක්ෂයි මේ අවස්ථාවේදී. නායකයා ඉවර සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ පාලනය ඔහු සතුයි. Subhas Madhushan puts the ball in and now goes for a long shot again. But the defense of Red Star taking care of it. Now Red Star trying to go on the counter. Oledeni passes it on to Rahman. Rahman not getting the pass right. Could have scored there. Hasmir. Ponnam Peruma. Kanashiro. Kanashiro can't get to the ball. Now ball snatched by Red Star. Launched forward. Kanashiro again on the ball. Twisting, turning. Oh, good bit of passing there from Seahawks. Subhas Madhushan through the left side. Can he get to the ball? He can. But what can Seahawks do? Can they get a goal back? Trying to dribble pass and ball goes out. කණ්ඩායම් දෙකම පළමු අර්ධයට වඩා සෑහෙන හොඳ නැඹුරුවක් ඉතාමත්ම හොඳ දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කරමින් තිබුණා. පන්දු පාලනය ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කර ගැනීම වඩාත් මැනවින්. සංවිධානගත වූ තරඟ රටාවක් දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙක වෙතින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. පෙරවතාවේදී සීහොක්ස් නායකයා උත්සාහ කළ ආකාරයේ ක්‍රීඩකයාගේ දෙපා තුලින් පන්දු ඉදිරියට කැඳවා කෙරෙන. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔහුට දැන් ඉඩකඩ ලැබෙනවා කෝණ පාරක් සඳහා. රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් සතුයි පන්දුවේ පාලනය. නමුත් ඉවර පිටියෙන් ඉවතට Dhananjay Vijayasinghe tried to motor forward but can't. Meanwhile, Red Star getting back to their defense. Switching the play. Ball goes to Avishka Kavindu. Kanashiro. Kanashiro now. Chikaro Tashiro. Going forward again. Ponnam Peruma. Ponnam Peruma tries to dribble past. He has an option on the right side. Kavindu puts in the cross. Good defense again by අවස්ථාවක් ඉවර ආරක්ෂකයන් දෙදෙනෙක් විතරයි හිටියේ. නමුත් ප්‍රහාරකයන් තිදෙනෙක් සිටියා. පහරක් සදා සූදානමින් හොඳින් පිටියෙන් ඉවතට පන්දුවේ ගමන් මඟ සකසා ගත්තා. දැන් නැවතත් කෝණ පහරක් සීහොක්ස් කණ්ඩායමට. හෙඩ් කිරීමක් නිසි ආකාරයෙන් සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. Ritsui. Ball with Seahawks. There you go. The replay. Ponnam Peruma. Nice cross, to be honest. There you go. Good cross, but Kanashiro waiting there in the middle. But the defender doing the job there. දෙවන අර්ධයේදී පන්දුවේ පාලනය වැඩි වශයෙන් තමන් සන්තකයේ තබා ගන්නට මේ වෙනුවට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. සීහොක්ස් කණ්ඩායම
නැවතත් ඔවුන් නිරේ පන්දුවේ පාලනය. හොඳ පන්දු බාර දීමක්. පහරකට ඉඩ කඩ. හා. වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ දෙපා පා ළඟමයි පන්දුව තිබුණ තරමක් ඉදිරියෙන් තබා පාදයේ දිග හැර පහරක් එල්ල කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් එවැන්නකට ඔහුට ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. Yes, Hasmir again. And one thing we noted from Hasmir is whenever he plays on the right side, he doesn't shoot with his right leg. He comes in. So this is what, when I spoke to the Blue Star coach last time, he told Hasmir always cuts inside. So what he did was, in the last match, he put two people to stop Hasmir's shooting. So that's what helped Blue Star very well. So they scored 3 goals against Seahawks. So coach Mr. Devasagayam, as I had a chat with him, he told. So again you saw Hasmir from the right side coming in, cutting across and trying to shoot. And if you can place 2 defenders trying to stop Hasmir, then you can actually stop the attack of Seahawks. තරගේ 67 මිනිත්තුවට දැන් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. තාමත් 1-1යි. ඒ ප්‍රථමාර්ධයේදී වාර්තා වූ ගෝල දෙක පමණයි කණ්ඩායම වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට සෑහෙන වෙලාවකට පසු දැන් කෝණ පහරක් සඳහා රෙඩිකින් 5 දිනක් ආරක්ෂිත බොක්සයේ තුල. නැවතත් ජපාන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා වම්පස කෙළවරින් තමන්ගේ පන්දු හුවමාරු කර ගැනීම තුල මධ්‍ය කලාපයට පන්දු යමුව. ආහා. Just missing the ball in a very vital position there, vital situation. They have to just keep their ball with themselves. And that's when, in a very important position, just losing the ball. Mohammad Rahman going through the middle. And is it? And I think it's an offside. අංක 20 රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ඔෆ්සයිඩ් කලාපයේ උරන් දී සිටියේ. තනිවම ඉදිරියෙන් මනෝරංග එකට එකයි. Seahawks පන්දුව ඉදිරියට කැඳවාගෙන ඉන්නේ. Karashiro trying to keep on the ball, but giving it away. It's going to be a throw-in for Red Star. So the second half is actually really good, with both teams playing some attacking football. Their passing is good. They have more intent. That's what. Even if you don't score, it's okay, but you have to have the intent. And here we go. Udayanga Pereira coming forward again and doing the job there for Seahawks. එක අතකින් මේ කණ්ඩායම් දෙක අද මේ තරගයේදී මා දක්නට ලැබෙන එක්තරා සුවිශේෂී භාවයක් එක් අවස්ථාවකදී කහ කාඩ් පතක දිගු කළා. නමුත් සෙසු අවස්ථාවවලදී ඉතාමත්ම හොඳ විනයක් සහිතව නීති විරෝධී එළඹුම් වෙත වැඩි වශයෙන් යොමු නොවි මේ කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කරන අපූර්වත්වයක් දකින්නට පුළුවන්. නමුත් තරගයේ උණුසුම් තීරණාත්මකයි, තරගකාරී වගේම වේගවත්. හැබැයි හැම නිතරම උන් නීතියේ රාමුව තුල සිට ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Rahman passing it on. Oledeni, nice ball through the right side. Oh, there you go. Hoik the shot. Could have been a very good shot, but then good opportunity for them. Just ballooning the shot above the goalpost. Nowhere near the goalkeeper. නැවතත් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ඉදිරියෙන්. Dhananjay Vijayasinghe. ගොඩත් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයා මැද කලාපයේ තනි වී සිටියා. ඔහුට ආවරණයක් තිබුණේ නැහැ. හොඳ යොමු කිරීමක් තිබුණා නම් පහසු අවස්ථාවක් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. නමුත් දැන් රෙඩ් ස්ටාර් සූදානම් වෙන්නේ කෝණ පාරක් සඳහා තවත්
ඒත් එක අපි දකින විශේෂ කාරණාවක් කෝණ පහරවල් බොහෝ ලැබෙනවා. නමුත් සාර්ථක වීම ඉතාමත්ම අවම වශයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. Yes, rightly said, as Dinesh told. Both teams have got corners, but the delivery of the corners haven't been great. Meanwhile, the players go for a small water break. ක්‍රීඩකයන්ට කෙටි විරාමයක් ඒ සිසිල් පැන් පානය සඳහා. කෙසේ වෙතත් මින් අනතුරු එළබෙන විනාඩි 20කට මදක් වැඩි කාල සමය තීරණාත්මකයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකම එක බැගින් ගෝල ලබාගෙන සම මට්ටමක පසු වන නිසා Meanwhile, the players do take the water break, the small break, and already back. Sri Lanka football proudly presenting you the Super League, Sri Lanka's first professional football league. Mohammad Rahman on the ball, getting ready for the corner. Can Red Star make something out of this corner? That's the big question. රෝහමන් තමයි දැනට වැඩිම ගෝලලාභියා මේ තරඟමාලාවේ. අද වාර්තා කළ ගෝලයත් ඔහුගේ පාදයෙන් යන ගෝල 8කට හිමිකම් කියනවා දැනට. රෝහමන් සංඥාව ලැබෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ඔහුගේ කෙලිම හිස කෙලිම පැමිණියා. වේගවත් පැමිණීමක් තිබුණේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම ආසන්න වශයෙන් ගිලිහි ගියා. තිබුණු කදිම අවස්ථාවක් ජනා. ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් ගිලිහියන්. Yes, out of all the corners, I think that one was the best corner. The delivery was very good, and also the heading was quite good. And there you go, Mohammad Rahman, the top scorer with 8 goals, followed by Chamod Dilshan. And both players have got their hat tricks in the tournament, so that's something to be happy of. And there you go, Mohammad Rahman's nice delivery, nice height, nice pace, and you can see that's why the ball didn't go on, because when you're heading you have to be in the air, but as he was heading he was coming down, so not enough power. But when you're right at the moment, when you're right at the top, then you can hit it. So maybe that's why the loss of power from him from the shot. පාපන්දු ක්‍රීඩාව නිරන්තරයෙන්ම ඉහළ තාක්ෂණයකින් ගැවසීගත්තු ක්‍රීඩාවක් වර්තමානයේ වන විට ඉහළම තාක්ෂණයක් මේ තරඟ සඳහා භාවිතා කරනවා. Hasmir. හැම ඉරියව්වක්ම ඉතාමත්ම වැදගත්. හස්මීන් Just have an eye on Hasmir. He always cuts inside. So let's see. Subhash Madhushan now through the left side. Two very strong players on the wing. Keeper comes down, but again goes for the goal here. Should have gone for the goal there. Just missing it. Andrew Dilaction on the floor. And also keeper on the floor as well. Just cramped up. Medical attention being given there. And let's see the replay. A launched ball. Going for the goal. Keeper comes forward. Kanashiro also trying to attack the ball. But Sumas Badushan. ගෝල් රකින්න නැවත වතාවක් එන විට ඔහුගේ පාදයේ නිසි ආකාරයෙන් ඔහුට තියන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ලෙස්සා ගියා. ඔහුගේ තුනටිය දේශ දැඩි ලෙස පොළවේ ඝට්ටණය වුණා. ඒ නිසා දැඩි වේදනාවකින්. In අනතුරු මෙන්න බලන්න. Yes, let's see if it's a foul. No, very good defending there. Very good defending from Andrew Dilaction. You can see just put his leg at the right moment to stop the ball. That's a very nice
defensive action. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ලොකු අවධානමක් ඔහු බහරගත්තේ ඔහුගේ ඒ ආවරණය කිරීම තප්පරයක් දෙකක් එක්ක ප්‍රමාද වී එක්ක ඉක්මන් වී තිබුණා නම් ඒ ෆවුල් අවස්ථාව බවට පත් වෙනවා. හරි වෙලාවේදී හරි තැන බලා ආරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක කළා. ඉතාමත්ම හොඳින්. Yes, rightly told. Another 15 minutes remaining in this game. So it's the second half definitely has been very enjoyable for the neutral fans and the commentators because both teams having the intent trying to get to the goal. It looks very good. Anyway, now can Red Star win this match? It's just a do or die game for them. And even if Red Star win all 3 matches including this one, they will only get up to 18 points. Meanwhile, the other teams already on 13. So another 2 wins would take them to 19. So the other all the other 3 teams, that's Colombo FC, Blue Star and Seahawks, have to lose 2 games of their rest 3 for Red Star to win the tournament, which is quite hard. But let's see how the tournament pans out. දැන් නැවතත් තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් වෙමින් පන්දුවේ හිමිකාරිත්වය දැන් මේ මොහොතේදී රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සතුව වෙන පහර මැද කලාපයට එවරත් පාලනයක් නොතිබුණු පන්දු පහරක් පන්දු යොමු කිරීමක් දකුණු පස කෙළවරින් ආක්‍රමණයට සූදානම පාලනය කරගත්තා මැනවින් ආක්‍රමණය ප්‍රබලයි ඒ අතරතුරේදී කෝණ පහරකට ඉඩ කඩ. So Seahawks, the next set of games for them are against, let's see, මෙන කෝණ පහර Seahawks කණ්ඩායම වෙතින් හොඳ අවස්ථාවක් සාර්ථක නෑ. ක්‍රීඩාවේදී අපවැරදීම් සිදු විය හැකි. නමුත් වඩා වැදගත් සුහදශීලීභාවය ජයපරාජය සමසේ වින්දනය කිරීම. now ball with Red Star. Ball goes out. Just building up here. Another few minutes. There's a dying moment of the game. If one of the team gets another goal, that might be a very huge confidence booster for the team. And now Seahawks launching the ball forward. Kanashiro getting to the ball. Kanashiro passing it on to one Japanese to the other. Tashiro on the ball now. Subhas Madushan, can he get to the ball? Keeper Rizvi comes forward and collects it. No problems. Rizvi looking for options. Passes it on. Red Star going forward. Oh, nicely done. And ball kept in by Dhananjay Vijay Singha going forward. Mohammad Rahman in the middle. What can Dhananjay Vijay Singha do? Usman can't keep the ball in. Can he? No, he can't. Now Seahawks trying to go on the counter, going forward, motoring forward, but Red Star Badran coming in with a sliding tackle. Now Oledini passes it on. Red Star කණ්ඩායම සතුවයි තවදුරටත් පන්දුවේ පාලනය. You can see, Dinesh, I think the Red Star, the last 1-2 minutes have been showing so much of intent trying to go and attack. I think there is a goal somewhere, not sure which team would score, but I think there is another goal in this match. මේ ගතවන ආකාරය දිහා බැලුවාම කණ්ඩායම් දෙකම උණුසුම් මුහුණුවරකින් තරඟ බිමට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා මේ මොහොත වන විට. ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක් කෝන් පාලනය කරමින් ඉන්නවා.
නැවතත් රෙඩ් ස්ටාර් සතුවයි. රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන්ට ඉඩ කඩ දැන්. නිදහස් පහරකට බලමු. රහමන් අංක 7 ජර්සියෙන් ඉවර පිටින් ඉවත. ඔහු උත්සාහ කළේ දකුණු දිසින් දිවෙන තමන්ගේ ප්‍රහාරක කණ්ඩෑම වෙත පන්දුව බාර දීමට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් ඉඩකඩ ලැබෙනවා කෝණ පහරක් එල්ල කිරීම සඳහා. Launched in here. Mohammad Rahman. And there you go. Had enough pace in the shot. Had enough power, but the accuracy not quite there. Going away from the goal post. ඔහුට පන්දුව නතර කරගෙන ඊට වඩා නිදහසේ පහරකට යන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ප්‍රබල ආරක්ෂාවක් ඔහුට එරෙහිව නිර්මාණය වී තිබුණේ නැහැ. ක්‍රීඩකාදේශකයක්. සිහොක්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අංක 7 පිටියට අංක 29 පිටතට 12 ඉවතට 17 තරඟ බිමට. Yes, number 17 comes in for Seahawks. That's Tanushka Madhushankar. And out goes number 12, Madhuranga Pereira. And also number 9 going out. I think that's Shikaro Tashiro. And in comes Mohammad Khurshid, if I'm not wrong. Anyway, now ball with Red Star. And you can see Kanashiro trying to really press high. Ponnam Peruma with the ball. Passing it on here. But gets the deflection, goes out. And Red Star think it got a deflection. But again, referee corrects him. Another change. Rislan coming in now. And Mohammad Usman going out. Rislan, a very good player. And Rislan will always be remembered for his late winner in the pre-season. So that was one thing which was quite good. But Rislan passing it on Oladeni. Oladeni trying to dribble pass, going forward. Now passing in tone to the right side. Andrew Dilaction. Andrew Dilaction, there you go. Trying to keep hold of the ball, trying to dribble, but just losing his balance and going down. රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් කෙටි හුමාරු කර ගැනීම කිහිපයකින් පසු දිගු පහරකට නමුත් කිසිවෙක් නොඇති කලාපයක් වෙත. Seahawks ආක්‍රමණය එවර හොඳින් මග හැරගත්තා. Seahawks නායකයා නැවතත් පසුපසට පන්දු ලබා දෙනවා ඔහු. උන්තරම පසුපස කලාපයේ සිට කල් මරමින් බලා සිටිනවා. ඉදිරිපස කලාපයේ නිදහස් තනක් නිර්මාණය වනතුරු හොඳ පන්දු බාර දීමක් සඳහා. Ponnam Peruma now going forward. Seahawks trying to keep hold of the ball, but Red Star will clear it off. නැවතත් නිදහස් විසි කිරීම Seahawks කණ්ඩායමට. Ponnam Peruma through the right side. And another throw in for Seahawks. Another 5 minutes remaining in this game. It's all boiling down here. Seahawks can't afford a draw here. Seahawks have to get a win for them to challenge Colombo FC or Blue Star. So this is a very vital part, a very vital moment of the tournament. The last 5 minutes, I think important 5 minutes coming up for Seahawks in this tournament. Meanwhile, Hasmir puts the ball in.
Subhas Madushan, and there you go. Again, nicely done there by the defense of Red Star. Ball still in play with Seahawks. Ponnam Perama now. Passing it on. Seahawks පාලනය තමත්ම හොඳින්. ඔවුන් සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ තරගයේ පාලනය තමන් අතට ලබාගෙන තරඟ කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Subhas Madushan puts the cross in. Oh, is that a chance? There you go. Again, some good bit of defending by Red Star, but still not clinical enough from Seahawks. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතර තිබුණු හුවමාරුව සාර්ථක කරගත්තා නම් තරගයේ දෙවන ගෝලය වාර්තා කරන්නට Seahawks කණ්ඩායමට ඉඩකඩ තිබුණා. දැන් සෑහෙන වෙලාවකට පසු පන්දු පාලනයේ හිමිකම Red Star කණ්ඩායමට නිදහස් වෙසි කිරීම. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව තමන් නතු කරගත්තා. දැන් ඉදිරියට. ඉවර හොඳ බාරදීමක් නොවෙයි. Red Star කණ්ඩායම. Red Star really committing moment forward. Moment Rahman puts in the way. Oh my God! There you see, that's a very, very vital chance for Red එවැනි Star. අවස්ථාවක් නැවත නොලැබෙන සුළුයි. ඉතාමත්ම කදිම අවස්ථාවක් ගිලිහි යන්නේ. පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක්ට මේ වගේ අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා කියන එක. Especially when your team is in a draw, much needed points, you have to score. You just have to put your body across, put something to get to the goal. That was very disappointing. I think Red Star would regret that chance really so much, because that's almost the make or break chance for the Red Star. Red Star again building up their confidence, going again for a attack. Oladeni through the middle, already passing it on, but gives it only to Tashiro. Tashiro now passing it on, going forward through the right side, but well done by Rislan. Rislan, there you go, very nimble on his feet. Subhas Madushan, Chikaru Tashiro, but player down. I think he's just got a cramp. There you see. සෑහෙන පීඩාවෙන් බිම ඇදෙනවා. මෙවන් පෙර තිබුණු කදිම අවස්ථාව. ගෝල රකින්න පමණයි පන්දුව ඔහුගේ දෙපා මූල තිබුණේ. Dhananjay Vijay Singh should have scored. A very easy chance for him. Meanwhile, there you go. But good bit of play from right side. Mohammad Rahman doing all the hard work, putting the ball right in the path of Dhananjay Vijay Singh. Dhananjay Vijay Singh බොහෝ අවස්ථාවලදී පන්දු පාලනයේ තමත්ම හොඳින් රඳවා තබාගෙන හිටි ක්‍රීඩකයෙක්, වේගවත් ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහු වැනි ක්‍රීඩකයෙකුගේ අතින් මේ ගිලිහි යාම All pressure, Dinesh, pressure, because what sort of play, any sort of player, especially when you have just 3-4 minutes, the pressure takes the toll, and on that instance, it got the better of Dhananjay Vijay Singh. But anyway, now you can see number 2, Mohammad Ajmer, on the floor. Seahawks cannot afford a draw here. They have to get a win. ඔගේ මස් පිඩු තද වී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රබල ගණයේ මස් පිඩු පෙරලීමක් එවර. රිස්ලාන් අවසන් මොහොතේදී කැඳවීම් ලද ක්‍රීඩකයා රිස්ලාන් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. Then Seahawks කණ්ඩායම සතුවයි පන්දුවේ පාලනය. අවසන් කාල සමයට තරගය අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. එවරත් This time the Seahawks, both teams just missing vital chances. Meanwhile, before we get the extra time, I think we'll have some changes. Then we'll know about the extra time, but we have already passed the 90-minute mark. And number 8 comes in, number 2 goes off, and Faizan, that's Nutski coming in, Ajmer going off. වෙනස්කම් දෙකක්. And also අවසන් නිමේෂයට පැමිණ තිබෙන්නේ.
Faizan coming in. එකතු කරන කාලය විනාඩි කීයක් වෙයිද? That's the other question. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම. පොකුරක් ලෙස ඉදිරියට භාරතීය සාර්ථකයි. විනාඩි 5ක්. අමතර විනාඩි 5ක්. So 5 minutes is a lot of time for you to get a goal. So let's see if any of the team can use the chance to get a goal. තරගයක වෙනසක් සඳහා විනාඩි 5ක්. ඒක ඉතාමත්ම විශාල කාල වේලාවක්. බලමු එය මැනවින් පරිහරණය කරන්නේ රෙඩ් ස්ටාර්ද සීහොක්ස්ද. කණ්ඩායම් දෙකට මේ ප්‍රශ්නාර්ථය සෑහෙන වැදගත්. ඒකට එකක් ලෙස ලකුණු පූර්ව. අද ගෝල ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු බාර දීම් රැසකකින් අනතුරුව මෙන්න බලමු ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? නෑ. ඉතාමත්ම හොඳ සංවිධානාත්මක සහ ඉහළ විද්‍යාත්මක පන්දු බෙදා හදා ගැනීමක් කෙවර ක්‍රීඩකයන් අතර පන්දු හුවමාරු දකින්නට තිබුණා. මේ බලමු. ඒ අවසන් මොහොත. Oh, looks very suspicious, and could have been a card on another day, but today it's not a card. And living dangerously there, the Red Star. Maybe the referee didn't have a clear view. Yes. අනිවාර්යෙන් ඔහුට හොඳ දර්ශනයක් අවශ්‍යමයි තීන්දුවක් සඳහා. ඉවර රෙඩ් ස්ටාර් සීහොක්ස් නායකයා වේගයෙන් පන්දු වෙත පැමිණි. Subhash Madhushan gives away the ball. The ball comes back to Seahawks. Seahawks, Yesudasan. Subhash Madhushan. But he's touch taking the ball away to the Red Star. I think Red Star not really in a hurry to get a goal. Kanashiro. Ball given back to Red Star again. Faizan going forward now. There you go, nicely snatched away. Seahawks, last bit of attack here. Seahawks. And that's a penalty. Yes. That's a penalty, but Red Star players are just saying it was right out of the box. Oh, it's not a penalty. දැන් ප්‍රශ්නය කොතනද? ඒ වැරදීම සිදු වුණේ කියන කාරණය පිළිබඳව. ඒ අතරතුරේදී කහ කාඩ් පතකින් අවවාදය. Jesudasan getting a card. Meanwhile, let's see where it was. Oh, that's inside the box. That's inside the box. Aha. Oh, that's again 2 chances. Oh, that's unfortunate for Seahawks. විනිසුරුගේ සංඥාව එය ගෝලයෙන් මාදක් එපිට සිදු වූ අත්තරදීමක් බව. I think this is when the linesmen have to just tell the referee, because referee can't see every sort of play. So linesmen on the right side definitely have to say. Oh, that's goal! The goal! Is it? Yes, it is! Seahawks getting a goal right at the dying moments of the game. Seahawks. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් කොහො කෙලින්ම දකුණු පස කෙළවරින් ගෝලය අභියසින් ඇතුළට ස්ථානගත කරන්න පන්දු තෝරාගත්තා. නීසි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. තමන්ට තිබුණු අවසන් නිමේෂයේ අවසන් බලාපොරොත්තුව තහවුරු කරගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ අනුව 2-1 Seahawks ඉදිරියෙන්. Mohammad Hasmi, the star player again for Seahawks. There you go. He's in so much of joy. I think that's a mistake from the keeper as well. Mohammad Rizvi should have just kept the ball away. But again, it should have been a penalty. So Seahawks deserve this goal, I should say. And with this goal, they are still in the tournament. They are still keeping up their fight with Colombo and Blue Star. So now they are number 1 in the table with a goal. යනු දැන් මෙතනින් අනතුරු ගත වන අවසන් මිනිත්තු කිහිපය
ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනයක් බවට පරිවර්තනය වනවා රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට. මේ විනාඩි කිහිපය ආරක්ෂා කර ගැනීම පමණයි සීහොක්ස් කණ්ඩායම සතුව තිබෙන ප්‍රධානතම කාරණාව. තරගය ක්‍රියාත්මකයි. රෙඩ් ස්ටාර් ඉදිරියට. මෙවැනි මොහොතක පවා අනවශ්‍ය කලබලයෙන් මේදී ඥානාන්විතව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. And we would love to see the replay of the goal. Let's see. Oladeni. A long ball. And that's the end of the match. නියමිත කාලයේ නිමව දකින්නවත් සමගම අවසන් නිමේෂයේදී ගෝලයක් වාර්තා කළ අතිරේක විනාඩි 5ේදී ගෝලයක් වාර්තා කළ සීහොක්ස් කණ්ඩායම තමන්ගේ මීළඟ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරද්දී දැන් ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගන්නවා. ප්‍රසාද ලකුණු 16ක් සමගින් ඉන් අනතුරුව බ්ලූ ස්ටාර් සහ කොළඹ FC දැන් දෙවන තුන්වන ස්ථාන දක්වා පසුබසින්නට සමත්කම් දක්වන්නේ. Yeah, and again, Dinesh, I think the Seahawks had to get 2 penalties, which was missed. But I think it's a much deserved win for Seahawks, especially after just being denied 2 penalties at the last moment of the game. They scored, and it's a very good win. And again, you saw the first half wasn't really good. It wasn't in a very good manner. There was no rhythm. But the second half had plenty of action for us. And it was a good game. And Colombo, Sugadasa Stadium and Red Star are devastated. But there you see yellow cards to Jay Sudasan and Badran. But the goals for Danushka. Again, Hasmir putting the ball in. Danushka was the one who tapped in the last goal. And also Motohiro Kaneshiro getting the first goal for Seahawks. And Mohammad Rahman scoring the goal for Red Star. දෙකට එකයි නියමිත කාලේ නිමාව දකිද්දී සීහොක්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කිව්වේ. කණ්ඩායම් දෙකේ පන්දු පාලනයේදී කණ්ඩායම් දෙකම එක හා සමාන තත්ත්වයක ඉලක්කයට පහරවල් එල්ල කිරීමේදී කණ්ඩායම් දෙකෙන් විශේෂයෙන් සීහොක්ස් කණ්ඩායමයි වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වා තිබෙනවා. ගෝල ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී 4-3ක් වශයෙන් රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් කෝණ පහරවල් 8ක් සීහොක්ස් කණ්ඩායමට 5ක් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන්ට ඔෆ්සයිඩ් 2ක් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන් 1ක් සීහොක්ස් කණ්ඩායම. yellow cards කා කාඩ් පති 9 වාද කිරීම කණ්ඩායම් දෙකම සමසමව එක බැගින් හිමිකම් කියා තිබෙන්නේ. අවසන් ප්‍රතිඵලය ගෝල 2-1යි සීහොක්ස්ට ජයග්‍රහණය. Yes. So at the end of the day, it's 2-1. இந்த ஆட்ட முடிவில் சீஹாக்ஸ் அணியினர் 2 கோல்களை பெற்று இந்த போட்டியில் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார்கள். ரெட் ஸ்டார் அணியினால் ஒரு கோலினை மாத்திரம் தான் பெற முடிந்திருந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக இப்பொழுது சீஹாக்ஸ் அணியினர் முதலாவது இடத்துக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் 16 புள்ளிகளுடன். දැන් මෙන්න නවතම අලුත් වුණු ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට අනුව සීහොක්ස් පෙරමුණ ගන්නවා මේ ලීග් තරග මාලාවේ. බ්ලූ ස්ටාර් කොළඹ FC දෙවන තුන්වන ස්ථානවල සම ප්‍රසාද ලකුණු වලට හිමිකම් කිමින් අප් කන්ට්‍රි රයන්ස් 4 වන ස්ථානයේ 5 වන ස්ථානයේ රෙඩ් ස්ටාර් පොයින්ට්ස් 9ක් ඔවුන්ට රිනවුන් තරඟ 6යි ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 8යි. ඒ අනතුරුව නිව් යංග්ස් ලකුණු 7යි ඩිෆෙන්ඩර්ස් FC ප්‍රසාද ලකුණු 6යි රත්නම් ඔවුන් කිසිදු ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියන්නේ නැහැ. ඒත් එකම බ්ලූ ඊගල්ස් ඔවුන්ටත් කිසිම ජයග්‍රහණයක් නැහැ. ප්‍රසාද ලකුණු 2ක් සහ 1ක් පිළිවෙලින් ලබාගෙන රත්නම් සහ බ්ලූ ඊගල්ස් 9 වන සහ 10 වන ස්ථානවල. So Seahawks now on 16 points on first place. Blue Star and Colombo yet to play in match day 7. So if Blue Star and Colombo can win, they'll also be on 16 points. So this table is turning into a very interesting table. So let's see who will clinch the title, the inaugural Super League, in after the 9 matches has been played. යනු දැනට තරගමාලාවේ වැඩිම ගෝලදාබීන්ගේ ඉදිරියේ නම සටහන් කරගන්නේ රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයා එන්සිඑම් රහමෝන් ගෝල 8ක් ඔහුට චමොත් දිල්ෂාන් ගෝල 5ක් කොළඹ FC කණ්ඩායම රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමේ අබමීර් ගෝල 5ක් එතකම ශනාල් සංදේශ් පින්ගෝ ඔහුට ගෝල 5ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව මොටෝහිරෝ කනශිරෝ ඔහු සීහොක්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරකයා ගෝල 4ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන්. Yes, and the top scorer Mohammad Rahman scoring 8, Shamod Dilshan 5, Ismail Abu Mary also 5, as Sanal Sandesh, Motohiro Kaneshiro with 4 goals. And that's it. That's all the live action we have from the Sugadasa Stadium. It's Seahawks 2, Red Star 1. Thank you.